viewers, welcome to GNB12, your online learning channel. I am Kimberly P. Solariega, your news anchor for today's feature. Today, we will bring you a special report on digital natives and digital immigrants, two generations navigating technology in the 21st century. We'll hear their lived experience and how they cope their latest trends in commerce, health, education, entertainment, and news. To better understand, we sent our reporters into the field to interview two Filipinos, one digital native and one digital immigrant. Now, let's hear from them. Over to you, Liza. Daghang salamat, studio. I am Liza May Kisel and right now I'm with a digital immigrant person. Maayong adlaw, sir. Can you please introduce yourself to our viewers? Kung unsa imong pangalan ug pila imong edad, sir? Ako na si Carlo Indas, 32 years old. Okay, thank you, sir. Now, let's begin with our first question. Unsa ang kinabuhi sa una sa wala pa ang cellphone o internet? Sa una, sa wala pa yung cellphone, panyod ka na lisod bitaw pag padala sa imong message sa imong kuan, importante nga atuan. Aron nga na cellphone, panala sa cellphone na lang direct mag sa tawagan ni mag communication. Okay. So, unsa imong first experience sa paggamit og cellphone, sir? O unsa nimo pagkahibalo sa paggamit og cellphone? Una jud gitudloan ko. Then hantod nga nakabalon din ko. Okay, thank you, sir. Thank you, Liza. That was really insightful. Now let's move on to the perspective of digital natives. For that, we turn our next reporter, Ria. Ria, how's your interview with the digital natives? So karon naagyapon ta sa St. Vincent's College Incorporated. Kauban na to ang isa ka student from Digital Native. Ma'am, unsay ngalan ug pila imong edad? Ako di ay si Ruth Ann, then nag-edad ko 18. So kay nagdako nga naay cellphone ug internet, unsay epekto niini sa imong adlaw-adlaw? Makatabang gid siya sa ako, labi na sa akong pag-eskwela, kay more on search na magita karon na, kay high-tech na magita mo lang tabang di kay siya sa kuha kanang naasip. So, how do you use digital tools in your studies, hobbies, or communication? Kuan like gamit di kay siya sa kuha sa pag-eskwela, kay more on searching jud ta sa ato ang panahon karon, di ba? Dayon, mo na siya. Gamit kayo sa kuha pag-eskwela. From these interviews, we can see how digital immigrants adapt technology with efforts and strategies, while digital natives use it naturally as a part of their lifestyle. Daghang salamat sa inyong pagtulong. I am Kimberly Solariega, and this has been your GNB12 Future. See you in our next broadcast.